Malaysia and other countries. In total, that is roughly 40 billion ringgit in additional revenue under the Madani government. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan berjumpa kembali hari ini masih bersama saya di momen Jumat berkah ini tentunya, apalagi di hari Jumat. Doa yang terbaik dari saya untuk kita semua, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, juga keluarga kita di rumah, dan apapun itu aktivitas kita hari ini menjelang weekend, semoga diberikan kemudahan, kesuksesan, dan juga kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di hari Jumat ini guys, ternyata ada kabar yang lebih spektakuler, lebih mengejutkan lagi ya guys ya. Ini statement keluar langsung dari lidah Presiden Amerika Donald Trump, yang mana dengan tegas secara terang-terangan dia mengatakan ya, bahwa bukan hanya Jepun, bukan hanya Korea, melainkan dia juga menyebutkan nama negara Malaysia. Donald Trump lagi-lagi menyebut nama Malaysia hari ini, bahwa apa yang dikatakan bukan hanya Malaysia yang dia sebut, tapi untuk kedepannya di tahun 2026, dia akan mencontoh Malaysia mulai dari awal tahun tersebut. Nah, menarik untuk kita saksikan video ini guys ya. Ini bukan kaleng-kaleng. Donald Trump langsung yang bilang, saya akan ikut dengan Malaysia untuk melakukan hal yang sama di awal tahun 2026 ini. Oke, langsung saja kita reaksi. Let's go. Japan, where I just left, and if you go to South Korea and Malaysia and other countries, they have a very small car, sort of like the Beetle used to be with the Volkswagen. They're very small, they're really cute, and I said, how would that do in this country? And everyone seems to think good, but you're not allowed to build them. And I've authorized the secretary to immediately approve the production of those cars, so you'll be able to buy they really are, they're actually, some of them are really beautiful actually. Memang kalau dilihat di Malaysia, apalagi kalau kita membahas kereta kancil yang mungil imut itu ya guys ya. Mungkin itulah yang membuat Donald Trump itu terobsesi melihat kereta-kereta kecil ya. Dia dikatakan, dan dia juga akan membuat hal yang sama di Amerika. Dan siapa yang tidak kenal Proton, Pro 2, bahkan Proton pun kan sudah sampai ke sana. Ada beberapa produk Malaysia yang sudah sampai ke Amerika. Proton, Bufori, ya, ada beberapa lagi brand Malaysia. Nah, inilah yang mendorong agar Amerika mengikuti langkah Malaysia saat ini. Apalagi kalau di Amerika itu katanya mobil-mobil atau kereta-kereta besar yang biasa beroperasi di jalan raya Amerika, dan mulai tahun 2026 itu akan sedikit berubah dengan kehadiran kereta-kereta kecil, yang mana hal tersebut dilihat dari Malaysia sebelumnya dan lalu akan diadopsi juga di Amerika. Already 3 years since Anwar Ibrahim became Prime Minister. Is it 3 bad years or 3 good years for Malaysia? Opinions are split, but here is an analysis based on 10 objective facts. First, Anwar is positioned to end almost 40 years of government's deficit. For nearly 4 decades, government spending consistently exceeded revenue. When Anwar took office, the deficit stood at 5.6% of GDP. It was reduced to 5% in 2023, then to 4.1% in 2024, and is on track to reach 3.8% this year, and is projected to decline further to 3.5% in 2026. This trajectory reflects a clear fiscal discipline. Second, Anwar has cut government's annual debt every year. Federal borrowings decreasing from nearly 100 billion in 2022 to 93 billion in 2023, and then to 77 billion this year. We see the government is cutting annual debt every year under Anwar. Third, while deficit and debt are being reduced, Anwar has grown government's revenue by nearly 40 billion. Revenue rose by 20 billion in 2023, another 7 billion in 2024, and is expected to add 12 billion this year. In total,
That is roughly 40 billion ringgit in additional revenue under the Madani government. This shows that UNRWA has not only reduced deficit and government's debt, but also increased federal revenue over the past 3 years. Fourth, Bank Negara's foreign reserve rose to $123.8 billion at end October, the highest level in 10 years. This amount increases Malaysia's resilience to external shock, sufficient to finance 4.8 months of imports in case of crisis. We see that Malaysia is now stronger under UNRWA. Fifth, the ringgit has emerged as Asia's top performing currency, trading at highest level against US dollar in 13 months. Ringgit has also strengthened significantly against Singapore dollars, reaching its strongest 3-year rate. It is projected that by 2026, ringgit will value below 4 ringgit per US dollar, and after years of decline, finally the ringgit has been gaining ground and showing better performance under UNRWA. 6. Malaysia's unemployment rate fell to 3.1% in April this year, the lowest in 10 years, and dropped further to 3% in September. The job market is projected to stay strong next year. While it does not entirely solve job mismatch or underemployment, it shows that more Malaysians are securing stable salary work under UNRWA compared to previous administration. 7. Malaysians are earning more. Median household income grew by 5.1% in 2024, while average disposable income rose by 3.2%. The minimum wage has been raised to 1,700 ringgit, injecting an estimated 10 billion ringgit into workers' wallet nationwide. And Penang recorded the highest income growth rate at 6.4%. In other words, Malaysians are now enjoying higher salary and more spending power. 8. Malaysians are now benefiting from lower petrol prices and lower interest rates. The Budi 95 reform has reduced the cost of RON 95 petrol, while the cut in the overnight policy rate OPR to 2.75% has lowered monthly repayments. We see that Malaysians are now enjoying higher salary with lower petrol price, lower housing installment, lower vehicle loan, personal loan and business loan. Under UNRWA, households and companies alike have more cash left each month. Inflation in 2022, before Anwar took office, stood at 3.3%. After he became PM, it fell to 2.5% in 2023 and 1.8% in 2024. By October this year, inflation is further to 1.3%, lower than initial forecasts. We also see this reflected in higher consumer spending. Beyond long queues at restaurants, Malaysians even line up overnight to buy the latest iPhone. Retail and wholesale trade expanded by 70 billion ringgit, rising to 1.77 trillion in 2024. Malaysians spent 12 billion ringgit on TikTok Shop in 2024, which makes us the 6th highest in the world. Malaysians are also travelling abroad more. Outbound tourism spending reached 28 billion ringgit in 2023 and grew by 15% to 32 billion in 2024. This clearly indicates more Malaysians can afford to travel overseas. 9. Support for low-income household has strengthened. In 2025, Sumbangan Tunai Rama (STR) and Sumbangan Asas Rama (SARA) amount to 15 billion ringgit, assisting about 9 million lower-income recipients. This expanded assistance has contributed to narrowing Malaysia's income gap to its lowest point in 50 years. This improvement indicates Anwar fairer distribution of income between the rich and the poor. 10. Malaysia's global standing has improved across multiple international benchmarks. We have climbed 11 places in the World Competitiveness Ranking, rose 8 spots in the Global Talent Ranking, advanced to 33rd in the Global Innovation Index, and moved up 2 positions in the Economic Freedom Ranking. The Canadian Fraser Institute has ranked Malaysia as the world's top 10 among 165 countries for sound money, reflecting Anwar's prudent management. S&P Global give Malaysia stable outlook with A- sovereign credit ratings, attributing to Anwar's favorable policy making environment. Moody's acknowledges Anwar's reform are moving Malaysia in the right direction, supporting effort to reduce fiscal deficit. The Asian Development Bank praises Anwar's economic fundamentals set for the country. Similarly, the International Monetary Fund praises Anwar's economic reforms, and the World Bank acknowledges Anwar's fiscal consolidation strategy. In terms of investment and trade, Malaysia achieved record-breaking figures in 2024.
approved investments reached 378.5 billion, our highest ever. At the same time, total trade surged 2.9 trillion, also the highest on record. It is clear that in the 3 years since Anwar became Prime Minister, Malaysia recorded lower deficits, lower debt levels, higher government revenue, stronger foreign reserve, stronger ringgit, rising employment, higher incomes, greater spending power, and a narrower income gap. And these gains are further supported by positive evaluations from international organizations such as S&P, Moody's, ADB, IMF, and World Bank. Here are the 10 objective facts we can see over the past 3 years. It is evident that Malaysia has moved decisively out of the shadow of past financial scandal such as 1MDB and the long period of chronic mismanagement. In many ways, the nation now looks divided into two distinct eras. The pre-Anwar Malaysia, marked by scandal, instability and weak governance, and the Anwar-led Malaysia characterized by stronger fundamentals, improving indicators and far more promising outlook. Let us continue building Malaysia together. Dan lagi-lagi rapor biru Malaysia pencapaian selama 3 tahun terakhir. Prestasi lagi yang sulit untuk diraih oleh siapapun, tapi di 3 tahun terakhir Malaysia sukses. Sukses besar, ingat ya guys ya. Namun di sini bukan saya mempromosikan atau memihak siapapun antara A dan si B, ya. Tapi saya berbicara secara objektif, sesuai dengan fakta data yang ada saat ini. Kita lihat harga minyak turun, ya, sudah mulai turun walaupun masih ada yang tidak stabil, ya. Dan juga yang kedua, inflasi mampu dapat ditekan sampai ke bawah, guys, ya. Yang selanjutnya, investor asing ini semakin menjamur ke Malaysia. Akibatnya nilai ringgit menguat dan juga keperluan untuk tenaga kerja itu lebih meningkat. Positif semua guys. Apa yang diraih Malaysia ini positif. Nah, apalagi tindak pidana korupsi di Malaysia itu terbilang kecil. Kecil seandainya negara kita ini di Indonesia ya bisa melakukan hal yang sama, dari korupsi aja lah ya dapat ditekan, ya. Jumlah korupsi itu tidak terlalu banyak di sini. Kemungkinan besar rakyat Indonesia ini juga akan mampu bisa sejahtera. Sejahtera. Karena Indonesia ini juga punya sumber daya alam yang sangat melimpah. Tapi banyak dipergunakan, dimanfaatkan oleh segelintir orang, terutama para mafia. Kita lihat saja negara tetangga kita seperti Malaysia. Nanti kalau saya bilang lebih mendalam, lebih menjurus, saya yang kena marah. Bang Indra, kamu ini pengkhianat bangsa lah. Ini, padahal kita semua tahu, kita ini membenci orang-orang yang ingin merampas harta benda dari negara ini. Merampas uang rakyat, merampas uang negara, merampas aset negara. Ya, sumber daya alam dieksploitasi dengan secara liar. Kita lihat di Sumatera saja, hutan yang wajib dilindungi, ya. Tapi ada isu-isu, ya, yang lebih menjurus tentang perusakan alam, yang mana hutan itu sudah banyak ditebang, ya, dihancurkan ekosistemnya, sehingga apa yang akan terjadi kalau hutan itu sudah gundul? Bencana dan bencana lagi. Terbukti kan di Sumatera, ternyata sudah dilihat dari drone bahwa hutan-hutan di Sumatera itu lebih banyak ditebang sekarang. Jadi kalau sang pencipta itu marah kepada kita, ya, kita bisa berbuat apa? Karena ini tindakan dari kita sendiri, tindakan dari pihak oknum yang tidak bertanggung jawab, yang akhirnya menyengsarakan masyarakat. Di saat tetangga kita punya prestasi besar detik ini, di saat itu pula kita sedang melanda. Aduh. Tengoklah guys, kita berpikir secara logika. Di Sumatera ada bencana begini,
kok di Semenanjung tidak ada pernah terdengar apapun. Nanti kalau saya bilang begitu, saya kena marah. Tapi saya tidak berani mengatakan pihak mana. Kita bicara di sini adalah ulah segelintir oknum ya guys ya. Oknum ya. Jadi ini bukan hanya bencana alam yang memang dari alam, tapi memang hal yang sudah dilakukan, salah satunya adalah hal yang sudah diciptakan kerusakan itu dari pihak-pihak tertentu. Itulah banyak sekali berseliweran di TikTok. Kita lihat makin banyak korban jiwa, aduh yang menghilang ini guys, nggak ketemu, sudah hampir seminggu, sampai sekarang itu nggak ketemu. Jumlahnya sangat amat banyak guys, yang mereka itu dari tidur, ya di rumah tidur, yuk tahu-tahu tersapu, aduh. Yang mandi tahu-tahu tersapu, itu rumahnya udah nggak ada lagi, atapnya pun udah nggak nampak guys. Bayangin, aduh gimana penyiksaannya Allah. Doakan guys, doakan yang terbaik kepada kami, karena ini masih belum lagi selesai. Ini cobaan dari Tuhan, ya cobaan kepada kami rakyat Indonesia. Semoga kami tabah, apalagi khususnya kami di Sumatera ini guys. Doakan yang terbaik bagi kita semua, bagi kita satu Nusantara, bagi kita satu ASEAN, ya, termasuk juga yang di Thailand. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Oke lah, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon diri mohon maaf jika ada kesalahan kata kesalahan sikap pada Anda semua, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.